Mein Name ist Fiona Calloway, und ich bin 35 Jahre alt. Minuten nach meiner Scheidung rief ich meinen Vater an. Führen Sie alle 27 Mitarbeiter, die mein Schwiegereltern in die Firma gepflanzt haben. Ich sagt, steht auf den Stufen des Gerichtsdebuts und hält immer noch den Manila-Umschlag mit der Unterschrift des Richters in der Hand, der auf dem endgültigen Dekret kaum trocken ist. Mein Hand zitterten so stark, dass ich mein Handy fast zweimal fallen ließ, bever hab. Mein Vater, Harold Calloway, bought Calloway Steel Fabrication 1987 aus einem einzigen Gemietäten Lagerhaus zu einem der größten Bostali-Verrant in der Region auf. Übergab mir in meinem 30. Geberstag 25% Igentum und sagt mir, sei meins, in meins heinen zu ätzen, zu schützen. Ich heb Reginald was vorich jaren Jaratet, und vom allerersten Familienessen en matcht sen Mutter Delphine was deutlich, das sei die Firma meins Vaters nicht als etwas ansa, des ich verdient hat, sondern als ein Ressource, die darauf wartet, gelatet zu werden. Sei hat nie direkt gesagt. Stattdessen sagt sei dingwei. Die Family salt auf die Family ich ten, und Reginalds Cousins sind so talentiert, wäre ein Schand, sei nicht zu benutzen. I am Lof der Jar besetzten nach und nach Handverlessing, Mitarbeiter von Boss Relatives, und de Lines Positionen in den Beriken Gehaltsabrechnung. Logistik, Beschaffung und Sager in unserer internen Revisionsabteilung. Mein Vater, der mir vollkommen vertraut und darauf vertraut, das meine bedeutet, dass unsere beiden Familien jetzt eins wären, genehmigt jede Einstellung, die ich empfahl, und fragt sich nei, warum so viel von einen Nachnehmen mit meinem Mann teilten. Ich bracht sechs Jar, zu verstehen, worauf ich schaut, effing kleinen. Ein fehlend Versendrechnung heirer. Ein Vertrag, der stillschweigend in ein Firma Uberging, die dort unter Delphins Mädchennamen registriert war. Dan größer Stahlbestellungen, die drei Genehmigungsebenen hätten durchlaufen sollen, mit einer einzigen Unterschrift von Reginalds Cousin Desmond, der die Beschaffung leidet. Ein Logistikmanager namens Preston, ein weiter was Besihung, leidet Sendungen in ein sekundäres Lager das auf dem Papier offiziell in unserer Unternehmensstruktur nicht existiert. Ich heb Reginald einmal beim Abendessen sanft bedenken gemacht und hat ausgelacht. Sagt mir, dass ich paranoid war, dass ich Verschwörungen sah, bei denen ner Family gab, die Family half. Als ich Monat später wieder aufhab, wurde kalt, distanziert und sagt mir, ich klinge undenkbar für alles, was sen Mutter getten hat, unserem Geschäft zum Erfolg zu verhelfen. Ich stellt privat ein 40 Buchhalterin ein, bezahlt seien bar, traf sei zweimal pro Watch in einem Coffeeshop, 40 Minuten von zu Hause entfernt, damit uns niemand zusammen erkennen würde. Was sei fand, dauert 11 Monat, vollständig zu entwirren. 27 Mitarbeiter. Alle Durchblut oder Eret mit Delphine was verbunden. Eingebetet in jede kritische Abteilung der Firma meines Vaters. Zusammengenommen hatten sei über 6 Jahre hinweg, fast 4 Millionen US-Dollar durch überhört Richnungen. Phantom-Beratungsgeburen und ein Shell-Logistikunternehmen abgesiegen, das uns für Lagerflächen bot, die in Wirklichkeit ein leeres Grundstück hinter einem Einkaufszentrum wären, das Delphine gehört. Ich habe Reginald nicht mit den Zahlen konfrontiert. Ich reicht stattdessen, lies die Scheidung ein und zitiert unüberbrückbar Differenzen, und ich ließ den Bericht der Buchhalter versiegelt in einer Schublade liegen, bis die Tint auf meinem Dekret endgültig war. Manch würden das Fage nennen. Ich nenn geduldig. Denn in dem Moment, in dem ich frei, legal und verlig frei von jeglichen Bindungen war, die Reginalds Family des Gefühl geben, Ansprach auf Schutz zu haben, konnt ich in lich handeln, ohne ein einziges Schuldgefühl oder Zurgern, des mich zurückhielt. Ich stand auf diesen Stufen des Gerichtsdebuts in meinem grauen Blazer, den ich speziell getragen hat, weil ich mich dadurch wie der Polizist fühlt, der ich die ganz Zeit sein sollt. Ich rief meinen Vater und erzählt ihm alles, alle 6 Jahre davon, verdichtet in dringenden Minuten. Ich erzählt ihm von der Briefkastenfirma, den Phantomrechnungen, dem Lager, das es nicht gab. Ich sagt ihm, soll alle 27 Mitarbeiter,
Die Main Schwiegermutter in die Firma Jetflinst hatten, mit Sofortiger Wirkung, Sicherheit eskortiert jeden vor dem End des Arbeitsstages. Mein Vater, der am anderen End der Leitung land schwieg, sagt schließlich nur eins. Skicken sei mir den Bericht. Innerhalb von 20 Minuten hat unser Personalleiter einlist. Innerhalb von 2 Stunden begannen die Kundigungen. Gott sei Dank, denn nach selben Abend, als ich in dem kleinen Meiertshaus, in des ich während der Trennung eingesiegen war, nach Kissen ausbackt, taucht mein Schwiegermutter vor meiner Tür auf. Delphine Voss, eine Frau, die in ich Jahren Erzwingener Höflichkeiten bei Feiertagsessen nach, nie eiher Stimme erhoben hat, klopft so heftig in mein Tür, dass des Verandalicht meiner Nachbarin ansprang. Als ich is öffnet, schrei sei skan, bever ich ein Wort sagen kant. Eiher gesicht rot, eiher Stimme nackt vor what, die ich nach nie von eiher Jessehen hat, und fordert auf, jede einzelne Kundigung sofort rückgängig zu machen, oder sei versprech vor Gott und meinen neuen Nachbarn, dass ich is beruhen would, Gemmels in ein Family hineingeboren worden zu sein, die is wagt zu beruhren, was sei fuhr richtmäßig hielt. Ich stand im verblissenden Abendlicht in meiner Tür und sah zu, wie de Line was vor what zittert, die ich 8 Jahre lang sorgfältig vermieden hat, und zum ersten Mal in unserer gesamten Beziehung fühlt ich nichts als Ruhe. Du musst mein Agentem verlassen, sagt ich eiher, mein Stimm war ruhiger als ich erwartet hat. Sei lacht ein scharfs, bitters Geriusch und sagt mir, ich hätt kein Ahnung, was ich gerät getten hat. Das Reginalds Family die Hälfte des sen aufgebaut hat, was mein Vater sen Firma nannt. Das dies 27 Lut eigen Familien hatten, die von diesen Gehaltschecks abhängig wären. Familien ich war jetzt, in eihren Worten, hunderndos Trotz. Ich erzählt eiher, das des einsig, waren urgengemen gehundert hat, des Geschäft meins Vaters war, langsam und absichtlich seit 6 Jahren, und das der fornsisch Bericht, der in der Kanzlei meins Anwalts lag, $10 davon beweis. Eiher gesicht verändert sich dann nur leicht, ein Flackern von etwas unter der what, und ich wusste in diesem Moment, das sei verstand, dass ich nicht blufft. Dan ich versucht sei einen anderen Ansatz, mildert eiren Tun so, why sei is immer tat, wenn schreien fehlschlug, und sagt mir, das Reginald mich immer noch liebt, das dies als rückgängig gemacht werden könnt. Wenn ich nur die Scheidung überdenken, die angestellten wieder einstellen und Vergengens für die Vergengenheit sein lassen would willen der Family. Ich bewundert fast die Kühnheit, why sei in weniger als 30 Sekunden von Drohungen zu falscher Zärtlichkeit überging. Ich sagt eiher, dass eiher kein Version der Minuten Prüfung zur Verfügungste, dass die Scheidung endgültig sei, die Kundigungen endgültig seien und das, wenn sei oder Desmond oder Preston oder einer der 25 anderen den Verlust, ihre Positionen anfichten wollten, sei dies Jern Tun könnten vor gericht, wo der fornsisch Buchhaltungsbericht öffentlich bekannt werden would. Das war der Moment, in dem sei aufhört zu schreien und stattdessen mitklagen droht, versprech, das sei verbindungen hat, versprech, das dies noch nicht vorbei war. Ich schloss einfach die Tür. Die folgenden Wochen waren heder als ich erwartet hat. Nicht weil ich in meiner Entscheidung gezweifelt het, sondern weil die Entwicklung von 6 Jahren eingebetteter Korruption bedeutet, ganz Abteilungen fast von Grund auf nu aufzubauen. Mein Vater bracht einen stetigen, scharfsinnigen Betriebsleiter namens Thaddeus Cray mit, der die Beschaffung und Logistik überwacht, während wir nu Mitarbeiter überprüfen. Und innerhalb eines Monats verschwinden die Lieferversorgungen, die uns jahrelang gepflegt hatten, einfach. Die Werkuferkosten, die einst auf mysteriös Weise aufgebläht wären, sanken fast über Nacht fast 18%. Nachdem die Briefgestenfirmen vertrag gekündigt und durch legitim, Wettbewerbsfähig Angebotsvereinbarungen ersetzt worden wären, rief mich mein Vater im ersten Monat jeden abenden, manchmal nur, mir aktualisiert sollen vorzulassen, wobei senstim jedes Mal leichter word. Why ein Mann, der langsam merkt, dass ein Jewicht, des so lang getrigen hat, das vergessen hat, das is de war,
and lick auf Jehoben worden war. Reginald rief genau einmalen, 3 watchen nach der Konfrontation mit seiner Mutter, sen stim lies auf ein Wise, die ich seit Jahren nicht mehr von ihm gehört hat. Hat de Line nicht verteidigt. Verteidigt die 27 Namen auf dieser List nicht. Fragt einfetch, why is mir ja. Und für einen Moment erreicht die Version von ihm, die ich geratet hat, ihren Höhepunkt in der Version, die sen Mutter ein Jahrzehnte lang konstruiert hat. Ich sagt ihm, dass is mir besser geht als seit Jahren, und ich meint is ernst. Denn ich rief nicht mehr an. Die von Delphine Versprechen Klage kam nie zustand. Her Anwalt, nachdem den Fornsischen Bericht überprüft hat, den mein Anwaltstem im Rahmen der Aufdeckung gedelt hat, riet her lies, dass die Verfolgung von Rechtsstreitigkeiten nur ein strafrechtlich Überweisung wegen Betrugs nach sich ziehen würde. Und die Bedrohung hört so plötzlich auf, wie sie begonnen hat. Desmond und Preston verlassen den Staat innerhalb von 2 Monaten, und des Shell-Logistikunternehmen de Line, des uns ein nicht existierendes Lager in Rechnung gestellt hat, word vor Jahrzehnte aufgelöst, vermutlich die Papierspur zu begraben, bever gemmend zu genau hinse. Mein Vater hat nie Straffenzeigerstet, nicht weil ihm die Beweis fehlten, sondern weil mir klar sagt, dass is strafe genug für ein war, zu sehen, wie sie als Verlierin, was sie auf gestohlenem Boden aufgebaut hatten, und dass als weiter nur unseren Familiennamen durch sich wued jar hässlicher Schlagzeilen. Das heb ich verstanden, auch wenn ein Teil von mir mehr wollt. 6 Monate später verzeichnet Callaway Steel Fabrication, des stärkst Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte, des vollständig von Mitarbeitern besetzt war, die Positionen aufgrund von Verdiensten als aufgrund von Blattlinien verdient hatten. Mein Vater ernent mich in diesem Frühjahr offiziell zum Präsidenten, als vor derselben Lagerhaus stand, in der des Unternehmen fast 40 Jahre zuver gegründet hat, und jedem versammelten Mitarbeiter erzählt, dass des Unternehmen in licken die Menschen zurückgegeben worden war, die es tatsächlich aufgebaut hatten. Ich stand du in meinem grauen Blazer, der gleich von den Stufen des Gerichtsdebuts, und zum ersten Mal seit Jahren hat ich des Gefühl, dass die Firma und mein Leben wirklich mir gehörten.